Alliance convened with journalists to critique the government's taxation policies opposing the housing levy, where the 63-member assembly convened in the country under the leadership of Speaker Joseph Ntakirutimana to deliberate on various committee reports. A look into the sports world. Athletes in Kenya have boycotted African Games preparations, accusing the Kenya National Sports Council of reducing participants to 30, with one athlete per category compared to the previous year's 60 athletes. An interesting day it has been indeed. And now we kick it off with what the leader of the state has been doing. President William Ruto officially opened a special session of the East African Legislative Assembly, EALA, during the launch of the 5th Assembly. Now, the 63-member assembly will convene in the country for the next 3 weeks to deliberate on various committee reports. The 3-week session, concluding on March 20th, will conduct its debates under the leadership of the EALA Speaker, Joseph Ntakirutimana, according to its rules and procedures. EALA sessions rotate among the 5 EAC member countries. At least 2 of the 6 sessions each year are held in Arusha, with one being the budget session every May or June. By dint of a consistent drive to implement our collective vision for integration, this assembly has enabled us to overcome the shortcomings which rendered the first East Africa community so vulnerable that it ultimately collapsed, and to make significant progress on each pillar of integration, thereby making EAC a resilient, dynamic, progressive region on the threshold of historic transformation. Our customs union is on the move, with this assembly creating legislative frameworks to establish a common external tariff, uniform customs rules and procedures, and common rules of origin. And I want to congratulate members here for being patriotic to EAC and making sure these instruments are in place. And now, continuing on this afternoon, the Azimio Alliance, led by the leader Raila Odinga, alongside Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, and Jeremiah Kioni, held a meeting with journalists to evaluate and report on the performance of the alliance, along with emerging national issues. The report, read by Jeremiah Kioni, accuses the Kenyan government of first imposing additional taxes on Kenyans and opposes the affordable housing levy. The Azimio Alliance continues to strongly condemn the actions of the government of President William Samoei Ruto, calling on citizens and farmers to boycott some government taxes. The purpose of the meeting was, 1, to take a bird's eye view of the nation with regard to issues that we have been outspoken on, namely the high cost of living, inclusivity in appointments to public service, the taxation regime, and the general health of the economy. 2, get a briefing on the status and progress of the NADCO report. 3, get a briefing on the progress and status of Azimio leader, Right Honorable Raila Amolo Odinga's bid for the chairmanship of the African Union Commission. On the state of the economy, the summit maintains that the view that the tax burden being borne by Kenyans is unreasonable and unsustainable. The Kenya Kwanza regime is failing the test of being caring and compassionate. Paying taxes should never be a punishment, but a patriotic duty. Under the KK regime, taxation is a punishment that is hurting the entire economy. We remain opposed to the 16% tax on petroleum products. We remain opposed to the housing tax and its colonial undertones that make it look like the infamous hut tax of the colonial era. We are deeply opposed to the high pay rates that Kenyan workers are being forced to endure. We remain opposed to the subjection of the retiree pensions to taxation. We also remain opposed deeply to the idea of subjecting farm produce to taxation. It is our position that forcing farmers to part with 5 shillings for every 100 shillings they make
from their farm produce is unreasonable and cruel. Now, next Mondays, doctors across the country are ready to lay down their tools, followed by other health unions within 2 weeks, protesting the Ministry of Health's failure to employ healthcare workers as mandated by law. This escalating crisis stems from the National Treasury's alleged failure to allocate funds for hiring employees, at least in line with the Health Ministry. They have a 144 billion budget, and they do nothing except attend conferences and campaign for political positions. Counties have mismanaged the human resources on the ground. It's only the interns who are the saving grace, and they must be paid. Communication they are giving is that they have done their best, but the Treasury is refusing to give them money. Given the fact that we had given more than 2 weeks notice that we were coming, the CS and the PSs are nowhere to be seen. So we can only conclude that they actually evaded meeting us today. We agreed in Kericho, within the Kericho declaration, that at the end of this 1 year that was given by the Public Service Commission, and which is coming to an end in May, we should have absorbed them. There's a gap. So it means that many Kenyans aren't actually receiving the attention and the medical care that they truly deserve, because medical interns are the backbone. So Kenyans are suffering, and Kenyans will suffer if we actually don't bridge this gap. In the budget, we've provided for the UHC employees to be paid, but we want the county governments to absorb them on permanent and pensionable. It has taken the ministry very long, and the ministry has not been responsive to your issues. And now, still on the same news, Health CS Susan Nakhumicha has urged doctors not to strike and to allow room for dialogue. While promising to address grievances raised by healthcare workers, the minister advised the doctors to withdraw their strike notice and come to the negotiation table. Doctors had issued a 7-day notice to protest delays in hiring local doctors and what they termed as poor working conditions. Allow a discussion and conversation to take place. As I have said, there are many things that we need to discuss. A strike will not resolve. A solution will only be found when we sit on the table and discuss as all stakeholders. Remember, we have county governments, they are stakeholders in this matter. We have the Ministry of Labor, they are stakeholders in this matter. We have National Treasury, they are stakeholders in this matter. We have Public Service Commission, they are stakeholders. We have Salary and Remuneration Commission, they are stakeholders. Ministry of Health. So mine is to ask for their patience as we finalize that from the meeting they have had with the PS, I'm going to be briefed, we will find a way forward. Away from the Health Ministry, early childhood development education teachers in Vihiga County may soon disrupt learning activities after over 800 teachers commenced a strike demanding for better pay. The teachers staged protests accusing the Vihiga County government of undermining them, citing their grievances and blaming the county government for not implementing the SLFC Commission's report despite receiving their complaints. Sisi kama walimu tunadai ya kwamba inafaa tuajiriwe kulingana na SRC. Hiyo SRC ilitoa huo mpangilio na kaunti yetu ya Vihiga bado haijatekeleza hayo mambo. Jambo lingine lenye linatufanya kwenda mgomo ni ya kwamba kuna zile pesa za gratuity. Tulifanya kazi kwa muda wa miaka 3 kwa kandarasi ikaisha, na hivyo basi inafaa tupatiwe hizo pesa zetu za gratuity. Wakati tulipresent petition yetu tuliambiwa kwamba tunashughulikiwa baada ya siku 7. Nadanganya ama ni ukweli? Baada ya siku 7 hakuna mawasiliano yoyote yalikuwa. Walinyamaza na wanatutisha. Ni vitisho tu ndio wanatoa kwamba tutafutwa kazi. Iwapo haya mambo haitaendelea jinsi ambavyo tunataka, basi itaonekana ya kwamba tutakuwa na shida ya kulemazwa kwa shule zetu, watoto wetu hawatasoma vizuri, na hata wakiambiwa wanapewa vitisho namna hivi, wataweza enda shule na wakose kufundisha. Tutakuwa tumeachieve namna gani? The bone of contention is they would like us to implement the Sara Serem circular, the scheme very fast. And on that one now needs the county to look for money so that we are able to pay them. Now, members of parliament from the Rift Valley region have urged President William Samoei Ruto to intervene and halt the ongoing attacks witnessed in several areas in Baringo County and its borders. Speaking
Eldama Ravine while issuing bursaries simultaneously. They called on the president to assist the residents of the Rift Valley from attacks and random killings, with more than 10 children and livestock being killed by bandits in those areas. Ukianza kusikia mnalialia our people, our watu, waambia serikali chafua mpaka waheshimu ya kwamba kuna serikali Kenya. UDA ni chama ya kuhakikisha Wakenya iko na umoja na iko na amani. We will not as a party become a home of criminals and bandits. They must change wapate salvation ya Mungu. Nataka niwahakikishie hii maneno ya banditry lazima iishe na itaisha. Yeye amesema kama hawezi maliza hakuna mtu mwingine, hata rais ile nakuja hawezi maliza. So it means he has voted, he must finish this issue. What you've gone through in Baringo North should not happen in a democratic country and in this time and era. And I urge that we must all as leaders unite. Now, Interior Security Minister Professor Kithure Kindiki has urged security officials deployed in the northeastern and coastal regions to closely collaborate with local communities for effective counter-terrorism efforts. Speaking in the Lagdera constituency during the management of the Shanta Albak sub-county and supervised by Kennedy Luanyi, the Deputy County Commissioner, he acknowledged success in the fight against terrorism in the region. Additionally, the Commissioner announced the long-awaited opening of immigration offices in Garissa, which will commence the renewal of passports, national identification cards, and other citizenship documents following this announcement. Tunaomba wananchi kushirikiana na serikali, na kama mnavyojua katika sehemu hii yetu ya kaskazini mwa Kenya tumekuwa na tatizo la wale magaidi ambao wametuumiza hapo awali, lakini tumeweka mikakati ya kumaliza kabisa adui ambaye anatoka nchi jirani kuja kudhuru usalama wa nchi yetu ya Kenya. Na tuko na wale maofisa ambao tumetuma hapa ambao ni special forces. Na mimi nataka niseme ya kwamba hao maofisa wanafanya kazi nzuri, kwa sababu hii shida ya ugaidi sio shida kidogo. Wengine tumewapoteza wakiwa kazini. Wengine wameumizwa wakati adui anatega mabomu ya ardhini. Lakini bado wanaendelea kukabiliana na adui. Serikali inaendelea kuboresha vifaa vya kazi vya maafisa wetu, kwa sababu wakati huu tunatumia mbinu mpya, vifaa vipya, na tungetaka operesheni zetu za kiusalama ziwe na kiurafiki, siwe za kiurafiki. Umma usiumizwe, mwananchi asiumizwe. Tutafutane na adui, tushughulikie adui. Na mimi nataka niseme ya kwamba katika hii vita ya ugaidi, maafisa wetu ambao mnafanya kazi hapa, Mungu akinijalia nikiwa waziri wenu nitafanya ziara mingi ili tujumuike na nyinyi katika sehemu zenu za kazi. Msijione kama mmewekwa hapa mukae hapa peke yenu. I want to say I am proud of what our security forces are doing in this region to secure the country and make our region safe. I will be visiting them and so that we can engage with them, and also so that I can be able to support them and give them morale even as they serve the country. Still on insecurity, angry residents from Magina village in the Lari constituency of Kiambu County attacked and killed a man suspected of cattle theft, while 4 others escaped after being caught slaughtering 2 stolen cows from a local farmer in the area. These residents estimate numerous instances of their livestock being stolen, believing the thieves use unregistered vehicles to slaughter the animals and transport them to unknown markets. The chairman of the local neighborhood watch, Njoroge Kamande, has ordered a thorough investigation and the arrest of other suspects evading the law. The body of the suspect was taken to the city mortuary pending further investigations.
Wakati nilikuwa nyumbani mvua ikanyesha, wakati nilikuwa natarajia kuja kuchukua ng'ombe, nikapigwa simu nikaambiwa ng'ombe zangu zimechinjwa. Sasa nikafika hapa nikakuta imechinjwa. Ng'ombe zinanisaidiaga, nilikuwa nimenunua ikiwa wadama wadogo, nikalea. Nilikuwa mimi nataka hizo ng'ombe zisifike kiasi niwe nikikamua nilishe boma yangu. Sasa nimeitwa, wakati nimefika nimekuta mhalifu amepigwa na ameaga. Hata buzi hapa inafunguliwa kila wakati hapa. Watu halali. Hapa hatulali. Zinafunguliwa ng'ombe mbili pale na mbili. Sasa zingine zimefika. Sasa wanakuja mchana. Basi hii kama ng'ombe sita. Na buzi hapa kama 20 zimeenda. Sasa hata usiku zingine tuliongelea huko kwa game zikiimbiwa wakaondoka. Sasa wanamaliza kutoka busi hasi kuimbiwa ni kama busi 50 kwa sababu 50 kutoka huko kwa Magina mpaka Kimende ikifungwa kwa barabara na zinaondoka, unakuta una busi. Kwa leo walikuwa 4 na mmoja ndio amepatikana, ndio ameuliwa hapa. Sasa tunataka kama ni serikali watusaidie kutafuta hii watu, kwa sababu hata wakienda watarudi tu na watije hii ng'ombe. Saa yote hata wakifanyia namna gani wanaenda wanamaliza mwezi moja wanarudi. Kwa ambapo walikuwa wanachinja, kukawa na watu waliweza kupitia karibu na wakaona, ndipo waliweza kuwavamia na mwizi mmoja akaweza kushikwa, weza kufika. Ombi langu kwa wakazi wa area hii, sababu hizi ng'ombe zimebaki mahala hapa na hazijakaguliwa na daktari. Kwa hivyo ni ombi langu wasiweze kuzikura kama hazijaangaliwa na daktari. Still in the same dossier, human rights organizations have condemned the National Police Service in Marsabit County for failing to apprehend and prosecute criminals who murdered a woman on suspicion of witchcraft in Kargi Village, Marsabit County. Led by the National Human Rights Commission of Kenya, the Alliance of Advocates, the Pastoralist People's Initiative, and the Pastoralist Girls Foundation stated that despite the perpetrators being known, no action has been taken 2 weeks after the heinous act. The executive director of the Human Rights Alliance, Kamau Ngugi, stated that the lives of women in Kargi area are at risk if this case is not addressed. These sentiments were echoed by the Eastern Regional Director, Kinyanjui Thuo, who mentioned that they would soon compile a report on the failing government department. Wameua mtu, watafute, waingie kwa jela, walipie madhambi zao. Na tutaki kitu kama hii itendeke tena. Huyu mtoto ako na mauchungu nyingi sana. Hata ukijaribu kumwambia aongee, yeye haezi ongea, ni kulia tu. Kwa sababu from now on hana mtu wa kurudi kukuja kumwona. The husband ako very old. Huyo mama ameuliwa ndo alikuwa anamtekea. Saizi yeye pia hana mtu wa kumtekea. Sisi kama pastoralist hatuna haki. Hapa hatuna haki, hii ni mateso kabisa. Hii ni mateso kubwa sana, kwa sababu hakuna fenye mganga anakuja tu kusema fulani akona uchawi, mnaenda mnamchapa mpaka anakufa. Sisi tunaomba haki na hatutaki kitu kama hii happen tena. Hatutaki, tunataka hawa watu watafutwe juu wanajulikana wako wapi. Chief ameongea, amesema shida yake ni kuwa hana reinforcement. Chief asaidiwe apate reinforcement, hawa watu wawekwe ndani. More than 20 women have been reported murdered because of femicide, and we have to say no to this. We can't normalize the killing of our daughters, the killing of our mothers, the killing of our spouses, and the killing of our grandparents. We can't allow this. For me, I'm speaking right now directly to the Inspector General of Police. This incident or this case demonstrates that Mr. Koome is lacking the integrity to speak to Kenyans, that he's a chief police officer without having to act when such an injustice happens to just one woman. I think it is time Mr. Amin steps up and brings his force of the DCI people to come and do the investigation that are necessary and to arrest people who are known in this village. So we condemn this in the strongest terms possible, and we are going to make sure and to fight hard to mobilize all voices of the world that are committed to justice to condemn this incident. And we say that the killing of women that is taking place in Kargi should never happen again. I'm sitting and standing next to women who are scared because they don't know who is next.
Naomba pia serikali kwa wale wamama ambapo wamebaki hapa sasa kwa kijiji, pengine kuna wale wameshaitwa majina yao, tafadhali tunaomba msiue hawa mama. Protect us, protect these women, they are innocent. Hakuna mali wanaweza fanya, hata hawezi kukuchapa. Mbona mnakuja kuwachapa kwa manyumba yao? Tafadhali tusisikie tena kitu kama hii imetendeka, sio kwa hapa peke yake, but for the whole country. Tumechoka kuona kwa TV mkiua wamama. Tumechoka kuona kila wakati ni mama ndio mchawi. Mbona si wanaume ndio wachawi? Mbona hatujaona mwanaume mmoja akiuawa? Tafadhali protect these innocent ones behind me. I don't want them to be killed again. A multi-sectoral working group on gender equality recognition has launched a system that ensures the attainment of 2/3 gender equality. The task force has proposed amendments to Article 97 to establish procedures for appointing additional members of parliament, ensuring that after the announcement of results following general elections, the membership of parliament aligns with the constitutional gender rule. Furthermore, it recommends the inclusion of a transitional clause in Article 98A to enable the current parliament to meet the requirements of the 2/3 gender representation. There is a live advisory from the Chief Justice for the President to dissolve Parliament. It is on the President's desk. We don't need another advisory. And then we would have gone ahead as Parliament to try and make amendments to the law so that we can be able to have a formula for electing women for 2027. Now, Gender and Culture Minister Aisha Jumwa has called on men and women to discuss gender-based violence, as many men suffer in silence due to social stigma. Speaking in the Sabatia constituency of Vihiga County during the launch of a gender-based violence response center, Jumwa said the center aimed to combat gender-based violence in communities by providing shelter to victims regardless of gender. Vihiga Governor Wilberforce Otichilo called for unity and concerted efforts to combat GBV in communities, emphasizing the need to visible solutions to transform GBV centers into empowerment hubs for youth and women in the society. Hakuna sheria ya mwanamke na mwanamume. Sheria inayoundwa kudhibiti gender-based violence ni moja, ambayo inamlinda mtoto wa kike, inamlinda mtoto wa kiume, inalinda baba, inalinda mama. Kwa hivyo baba, kama umepigwa na mama, jitokeze uongee. Shida yetu ni kwamba sisi tunaongea, sisi wakina mama. Tukipigwa sisi hatunyamazi, tukidhulumiwa sisi hatunyamazi. Lakini kina baba, munaona aibu, hamutaki kuongea. Na kuwaje yule anayerepiwa inajulikana, lakini wakulawitiwa inafichwa. Kwa hivyo haya yote inatakikana watu wajitokeze, waongee waziwazi. Usiogopa utaumia, na sheria za Kenya ziko tayari kukulinda. Kwa hivyo usiogope, toka uongee. Tafadhalini, let's go back to our senses. It is wrong to rape a young girl. Kwa sababu kuambiana ukweli ziko shida. Unapata mtu amekatwa mkono, unapata mtu fulani ameweka kisu chini ya kitanda, chini ya pilo, na anasema wewe nitakuua siku moja, wewe nitakuua siku moja. Hiyo GBV center ni ya kuprevent atrocities kama hizo. Tuwe makini. Wewe ukaona umechoka tu, toka taratibu. Enda. Mwachie mwenyewe Mungu alivyomuumba kamili. Usinitafie na mambo kama haya. Tafadhali. Lakini hata nyinyi wazee nataka niwaambie. Na nataka niwaambie kwa sababu tumesema na mheshimiwa governor. Tutaanza kuwa na main conference huku. Tutakuwa tunaongea na kina baba. Na ukipatikana ati umerep mtoto wa kike ambaye ni minor, ama hata yule ambaye ni adult lakini hajakuruhusu kugusa mwili wake, hiyo ni hatia, na ujue sheria itakufuata na utapambana na mkono wa sheria. Na hiyo nataka niwaambie machief, hakuna kucompromise hapo. Eventually ningependa kuona hii center ikiwa an empowerment center. Center ambao tunaleta vijana, kina mama wakifundishwa kazi tofauti tofauti na kujimudu wenyewe. So hiyo ndio mpangilio wetu. Na kufanya hivyo itendeke.
It's a relief for people living with disabilities in Bungoma County after the Red Cross, in collaboration with CBM Global, awarded them equipment to assist in their daily lives. The disabled facing various challenges received approximately 221 items, including wheelchairs and walking aids, among other equipments. Bungoma County Health Minister Dr. Andrew Wamalwa has suggested that the county has employed 5 disabled workers to work at the Bungoma Referral Hospital. Meanwhile, Red Cross member Dr. Jamila Salim said the organization will provide capital to these disabled individuals to improve their economic status. Wale wote ambao wanaenda kunufaika na vifaa hivi waweze kuvitumia kwa njia ambayo ni njema. Tunaenda kule Kopsiro pia kupeana vingine, na pia tunaenda kule Chesikaki ambayo iko katika Mount Elgon sub county, ili pia wote watafaidika. Mradi huu utazidi kuendelea kwa sababu washikadau wako hapa na wamesema huu ni mwanzo mpya, na tunaenda kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye ana ulemavu amefikiwa. Kama wizara pia tunahakikisha kwamba kila sub county iko na services za rehabilitative, ambapo tunaenda kufanya screening ya wale ambao kuna ulemavu ili kujua ni nani anastahili kupewa kifaa kipi. Pia tumeweza kuandika madaktari specially wa occupational therapy wasaidie wale ambao wako na ulemavu kurudi katika hali yao ya kawaida ili pia waweze kujimudu kwa maisha yao. Kenya Red Cross imeweza kupeana kiwango kidogo cha kuweza kujianzia maisha ya hawa ambao tumewapatia vifaa kama hivi. Wakijiunga katika magroup, inakuwa rahisi kuwapatia vifaa hivyo na kuwapatia seed money ya kuweza kuanzisha miradi yao ambao wanaweza kujimudu nayo. Kwa hao wote ambao wamehusika juu yangu, kila mahala naenda ilikuwa nikipepwa tu. Nashukuru, hata sina lingine la kusema. Welcome to the world of sports. Athletes in the country have boycotted the preparations for the African Games, criticizing the Kenya National Sports Council for reducing the number of participants to 30, including only 1 athlete in each category. Last year, 60 athletes participated in this tournament in Morocco. The athletes urged Athletics Kenya to involve 3 athletes in each category, stating that many of them invested significant time in preparation. What the athletes have said is that they cannot compete 1 athlete. The quota must be increased. That is what you are saying. So tumeelewana vizuri. So sisi tunataka mtusaidie kitu moja, because again hatuwezi kwenda kutetea kama hatuna team. Tutatetea when we have a team of 3 per event. That's what we are saying. So bwana Mutigo, mnanipata? What are you saying? So tusidanganywe tafadhali. Sawa? Athlete, hakuna kudanganywa. Kama hakuna mtu mwenye anaenda leo, kama ni mtu mmoja, hakuna. Kama ni watu wawili, hakuna. Watu watatu najua ndio wanaendanga. Sawa? Indeed, we hope that enough will be done to solve this issue, as we really need these athletes to represent our beloved country, Kenya. Now, the Kenya Volleyball Federation, KVF, has decided to adopt an international empowerment plan facilitated by the International Volleyball Federation, overriding their president Paul Tergat's recent suspension. It includes professional assistance from the international body and free camps during the Olympics. Earlier this year, KVF and FIVB held a meeting to discuss the revival of the Memorandum of Understanding before the Paris Olympics. The proposal from their side sought an equal representation of 3 coaches from each side. FIVB proposed 2 slots from the Kenyan side, which would include 2 young or aspiring coaches for the team's future. And that brings us to the end of today's EBN Prime Edition. But in case you're joining us right now and you missed out what was happening, this is what happened. Here are the highlights. Sorry about that. And let us just call it a day. And until next time, God bless.